नाम है सहारा, यही नाम है अधरा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधरा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधरा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है अधरा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुक जाते ने जिस्म ता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है।
ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मुक जाते ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मुक जाते ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मुक जाते ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग प्रभु है, ओनू फेर किस दा डर है। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 यही नाम है सहारा, यही नाम है अधारा। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मुक जाते ने जिस्म तां, पर आत्मा अमर है।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ
ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਧਾਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਟੀਆਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਜੋ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ
ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਪਲ, ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਅਤੀ ਹੀ ਗਹਿਰ, ਗੰਭੀਰ, ਵੈਰਾਗਮਈ, ਵੈਜੋਗਮਈ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਕਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। 26 ਅਗਸਤ ਫਰਾਈਡੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਘੰਟਾ, ਉਹ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਹਿਕਦੀ ਮਹਿਕਦੀ ਰੂਹ, ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਮੈਂ, ਉਹ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੋਰਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੇ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਹਿ ਦੀਆ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਗਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਮਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਟਾਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ 2:05 'ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੌਨੀ ਜੀ, ਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਟੇਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਊਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬੋਲਣਾ, ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ,
ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ, ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ, ਤਨ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ। ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਨ, ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਨ, ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਜਨ, ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਜਨ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਦਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਹਾੜ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਣ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਧ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਾਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਏ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤ ਰਖਾਈ ਖਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਨਾਈ ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਪਾਰ। ਆਖਾਂ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖਿਆ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੂਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜਿਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਤਿਸ ਰਠ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਚੰਗਾ ਨਹੁ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਾਸ ਕੀਤ ਜਗ ਲਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਈ।
ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੂਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਆ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲੇ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਣ ਮੰਦ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ। ਸੁਣਿਆ ਸਵਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹੂ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਵੈਸ ਗਾਹੂ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਾਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਈ। ਮੰਨੈ ਜਾਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਈ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਗ ਨ ਪਾਈ, ਮੰਨੈ ਪਾਤਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਈ। ਮੰਨੈ ਮਾਗੋ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸਿਧਿ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਈ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰਾ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਬਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹਿ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਤਬਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਪਹਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲੇ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਮਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਵ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਸੰਗ ਭਾਉ, ਸੰਗ ਪੂਜਾ ਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਭਖ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਾਲ ਵੱਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹੀ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੀ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੀ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਾਲ ਭਖ ਖਾਹੀ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਭ ਅਸੰਖ ਤਾਪ, ਗਮ ਗਮ ਸੰਖ ਲਊ। ਅਸੰਖ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹਾ, ਆਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤੈਸ ਸਰਨਾਏ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਈ,
ਜੀਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਭਾਰੀਆਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ। ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇਹ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਧੋਏ, ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ। ਉਹ ਧੂਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ। ਕਾਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਨਾਨਕ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਸਵਾਸਤਿ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ। ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ। ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਉ। ਕਵਣ ਜਿਤੁ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨ ਪਾਇਆ ਪੰਡਤੀ। ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਨ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ। ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ। ਰੁਤ ਮਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਈ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ। ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਹੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ। ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਵੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਊੜਕ ਊੜਕ ਭਾਲ, ਥਕੇ ਵੀਤ ਕਹਿਨਕ ਬਾਤ। ਸੱਚ 18 ਕਹਿਨਕ ਤੇਬਾਂ, ਆਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੀ ਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪ ਭੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰਾਈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤਿ ਕਹਿਣ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਹੀ, ਤਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੀ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤੈਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਏ। ਕਿਤੇ ਮੰਗੈ ਜੂਦ ਪਾਰ, ਕਿਤੇ ਗੰਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤੇ ਖਪ ਟੁਟੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲਾਲਾ ਮੁਕਰ ਪਾਹੀ। ਕਿਤੇ ਮੂਰ ਖਾਈ ਖਾਹੀ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਏ ਪੇ ਦਾਤ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਰਾਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਾਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੁ ਖਾਈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਭੇਕੇ ਕੇ। ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਮੁੱਲ ਆਵੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਭਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੀ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਮੁੱਲ ਤੁਲ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ। ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ। ਆਖੇ ਦਾਨਵੇ ਆਖੇ ਦੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ
ਕਹਿ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਭ ਸੰਭਾਲੇ ਬਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋ ਕਹੀਅਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੇ ਤੁਨੋ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਨੁ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੇ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਸਦ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਜੂਦ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰਪੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਤਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪੀਹੂ ਸੇ ਜਾਇ ਨ ਜਾਤੀ ਰਤਨਾ ਜਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਨ ਸਹੀ ਮਾਇਆ ਜਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੂ ਸਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਦਨ ਪਰ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੋ ਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੋਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਕੜ ਕੜ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ ਏਕਾ ਮਾਏ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈ ਦੀ ਬਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤ ਆਇਓ ਵਿਡਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ 20 ਲੱਖ ਲਾ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਬੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚ ਪੈਣਾ ਜੋਰ ਜੋ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਜੋਰ ਜੋ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜੋਰ ਜੋ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਥਾ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕੰਨ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਇਓ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾਇਆ ਖੂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਲਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਆਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ ਕੀਤੇ ਜਨ ਸੂਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੀਤੇ ਦੇਵਤਾ ਮਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਿਆਂ ਖਾਣੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਦ ਨਰਿੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥਾ ਨਾਦ ਬਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਸਰਵਣ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥਾ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਥਾ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਥਾ ਘੜੀਆ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਥਾ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਥਾ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਤਥਾ ਸੀ ਤੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਏ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ ਨਾਉ ਮਰਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਥਾ ਭਗਤ ਬਸੈ ਕਈ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤੈ ਅੰਤ ਨਾਂਤ ਤਥਾ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜੋ ਹੁਕਮਤ ਬਤ ਵਿਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ
ਜਤ ਬਹਾਰਾ ਤੀਜ ਸੁਨਿਆ ਹਰ ਹਰ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖਲਾਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਢਾਲ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਨ ਕਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਦਾਰੂ, ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਦਾਰੂ, ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। George, Georgie, Geo, Geo-san, Geo-red, G-man, and family, Dr. George. It will only be appropriate to start with George's names. You see, the names we all knew him by, just as it was on the tip of our tongues every time we were fortunate enough to be in the presence of his company. Especially when he woke up about the time of the day and said, top of the morning, sunshine. He woke up about 2 o'clock every day. It is 2 o'clock now. I am Johnny Sandhu. George is my first cousin, my younger brother, my anchor of fun, my Masiji's son. Accompanying me is Raj Gill. If not for this special man, along with the strength of 4 of my loving sisters, Nins, Grace, Cooks, and Kiran, we were not sure how we would be able to deliver and break the news to the 3 wonderful kids Geo has left behind. Thank you for that, Raj. Appreciate it. Now, I know that any one of you present out here today, in person or virtually, would not hesitate to be up here at this podium to honor George if you were asked to do so. So on each of your behalves, I will try best to come close to your experience with this very special man. See, George left a piece of him with every soul he ever met in his life. He left each one of us with a very special mentoring, life-changing, healing moments. And for some of us,
those moments were for your eyes only. You know what they say? What happens with you and George stays with you and George. See, he always pushed each soul to do better, to achieve more than what their mind allowed them to do. He took each one of us to new heights. When we all told him in different languages, usually painfully, Giorgio, I think that's all I can take for this night. Bro, please. Or in Punjabi, Gio, oh bas kar yaar, kal nu kam te bhi jana. Or in Chinese, Wei Gio, mo la ting tu yu fan gong a. Despite our attempts to call it an end to the night, he would place us under the Geo spell. We all know what a Geo spell is. He would agree with us and slowly push us to reach new levels of living life. For this, we loved him so much. See, calling him George was just not enough. Because, as each of us know, he was so much larger than life. So much so that we started giving him so many names that we could create a geo dictionary of names. Think about it. He walked into the room and the lights turned on. I'm sure you've experienced that, right? Not just in the room, but in our souls. Geo aa gaya. And where would he proceed when he came into the room? Room of people. Where would he go first thing? Towards the new friends, to make them comfortable and know that their presence is counted. That's Geo. Almost like a preacher walking into a room. He was everyone's favorite son, favorite brother, favorite uncle, favorite new friend, favorite George, and of course, a very loving husband and father. This is my part one of my speech. I'll be back for more. Raj. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋਰਜ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ We're fortunate to have Kiran's father, Sardar Gursharan Singh Dillon, preside over the funeral ceremony. Thank you, Uncle. Welcome, everyone, and thank you for joining us today as we gather to honor the life of a truly remarkable person, George Gursharan Sandhu. For those I have not had the opportunity to meet, my name is Raj Gill. The Sandhu family has been the dearest of friends for over 3 decades, 32 years to be precise. I'm honored and humbled to stand here before you all today. George was born on October 8th, 1976 in Hong Kong to his proud parents, Sardar Bakshish and Sardarni Jagir Kaur. He is the youngest of his 3 sisters, Nins, Grace, and Cookie. George is survived by his wife Kiran and 3 beautiful children, Ishar, Nishan, and Kishan. The Sandhu family immigrated to Canada in 1990 and settled in south end of Winnipeg in the neighborhood of Tuxedo. That's when we first met. George was barely 15 years old. He spent his initial years growing up in Winnipeg and graduated from Shaftesbury High School.
the same high school I graduated from. Later on, George relocated to California, as we all know. He attended Life University and became a chiropractor. He then pursued further studies to become an osteopath. As a point of pride for all of us, George became one of Canada's most successful manual osteopaths with a 6-month waiting list. At the time of his passing, George was the current president of the Canadian Manual Osteopathic Association, a professor, and a mentor to many friends and family. George, you are a truly beautiful, charismatic, and magnetic person. Your time with us was all too brief. You have permanently etched your infectious smile and boundless energy into our minds and hearts, and we're all better for it. George, thank you for being a part of our lives. As difficult as this moment is for all of us, we take comfort in knowing that you lived life always in the moment, full throttle, no doubts. At this time, you rest in peace before us. We know soon you will join Uncle, your father, and friend in the heavens and be forever present in our hearts. I trust that you know Auntie. I trust that you know that Auntie, your loving Sherni, as you affectionately refer to her as, and the entire family will receive unending love and support from all of us. God bless you, my friend. We will miss you. At this time, I'd like to invite George's nephews and nieces to come up and please share a moment with us. Gio was the best Mama G I can ever ask for. He was my caretaker, my mentor, and most importantly, my best friend. I will miss his smile that lit up any room, his strong hugs that he always gave me, his rhyming jokes, and those thumbs. He always said to live life, every moment is beautiful, life to its fullest, and he was the living example of that. Love you always and forever, champion. My Geo Mama, thank you for all the amazing, everlasting memories you left with me and the rest of us. We played soccer in the backyard
for hours every day, all the way to me being grown up and going to the club together. Yeah, life is crazy. You'd always wake up at 7 a.m. and I'd come downstairs to you screaming and cheering, watching this red soccer team. I never understood it then, but as I got older, I realized why you love this team, and it made us all fall in love with the brotherhood. Growing up, I was always called Mini George, and it's such an honor for people. It's such an honor for people to call me that because you are a hero. My Gio, my B. Love you forever. You'll never walk alone. My George Romaji brought me up like a daughter, even before he knew how to raise one. The way he'd take care of me when we'd be sent away off to his house in Vancouver almost every summer of my childhood made me into who I am today. The love and energy he would radiate and everything he did will be held very close to my heart. The connection I shared with my Mamaji is not one I can even begin to describe because I don't even know where to start. No matter what, he would always assure me that he was proud of me because he knew sometimes that's all I needed to hear. The way he talked, he just had a very special way of making me feel so loved and cared for while still managing to make a joke with me in the same sentence. That is just one of the many things I want to thank him for leaving me with. I'm so grateful to get to call him my Mamaji, even though at times it felt like he was more of another brother, but most importantly, another dad to me. I'm so grateful I get to carry on the legacy he shared, and he will never be forgotten. I love you, Mamaji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello, everyone. My name is Harjan, and as you can see, I'm one of Waheguru Ji Mamaji's many nephews. But the title of nephew always felt off for me, and I'm sure the rest of us, because instead of a nephew or as an uncle, he was more so like a brother to us. But somehow, also like a father that would never hesitate, like he would say, "I'll fix you up, B," and that he made sure he always did. There will never be someone who will be able to be like you, because there's nobody in the world that would be as incredible as you were. You would all call us your B, but somehow I never had the chance to ask you what you really meant by that. It was just his thing. For making his trademark adjustments to us, not only in a chiropractic and osteopathic way, but also in a lesson learning way. You were someone who was always fix us up whenever we would be messing around the house or playing soccer. You'd help me fix my leg and make it feel better, and I come back 5 minutes later to do the exact same thing. But you never had a problem with that. We could come back 1,000 times, and you would do the same thing. He would always and that's who he was. He would always make sure that we were happy and always in the right mindset. I never had a problem with doing so. And I just wanted to share a couple quotes from a book that I thought reminded me of him. And the first one is, "It is in the company of a good friend that a heart finds a home." And I think that, especially for George Ronji, that was a
quote that would perfectly describe him, because I'm sure for everyone in this room, he was a comfort figure in a way. Another one is, nothing in life is so hard that you can make it easier by the way you take it. And once again, was also him, because no matter what he had to do, he always made sure he got it done. And nothing was too hard for him to do. There are no mistakes, no coincidences. All events are given to us as blessings for us to learn from. There are no impossible dreams, just our limited perception of what is possible. And that one especially, for me, is what perfectly describes our Mamaji. Because no matter what our dreams were, he would always make sure that we had a clear vision and were able to take them head on. There's many memories that I have of you, and I wish I could stand here forever and say them all. But one of them was one I was looking forward to, but I will always make sure I'll follow through with, was you and your motorcycle. A motorcycle is always something I've always wanted to own, have, and ride. And when you got one, I was not only excited for you, for myself, because I would be able to get my license and one day hopefully ride with you. And I know now that I'll always be able to do that. And you will be riding right next to me with your wings around you. Thank you. George Mamaji, the best Mamaji we could all ever ask for. Your memories will live with us for forever and forever, and your spirit touched us all. Although you're not with us right now, you're just in the next room, looking at all of us down, smiling, laughing, wondering why we're all crying, making jokes. And you will live within us, in our hearts, in our souls, in our memories forever. Love you so much, George Mamaji. You can still, anybody miss, yeah, say something? What do you want? Yeah. Anything. You want to? Yeah. Okay. Sure. You don't have to look at anybody. Say something. Say. You could just look here. Okay. I love you, Dad. You're the best that I ever seen. Oh, they don't make it easy for me. And I'm back. Oh, yeah, okay. With more love speech for George. But this time, it's going to be a little bit more than a speech for you special people. We're going to make it a little interactive. With all of George's brothers and sisters, and all of you who are here virtually, we're all in one, and we cross paths with George. When I first found out about this, my Masiji, I went straight to her, flew out to Canada, and she says to me, my son, and I quote this, my son never settled at home, did his chores necessary, played with his kids, even brushed his motorcycle with a toothbrush, and took off as if the world needed him. She says, all I heard him say on the phone calls was, bro, 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 bro. He had no friends, as everyone was a brother or sister to him.
See, he was all about bettering lives and left us with every ounce of his energy to save even 2 more lives at the tail end with his last breath. He was truly a superhero, and that's how we portray it to his kids. Thank you, Raj, for coming up with that idea. And he sure looks like a superhero right now. Now, you're all very special people here because you've crossed paths with my brother. There's a kind of a well-kept secret, and I'm surprised nobody knows about this. So this is the time to share it with everyone. How did George get his name? October 8th. So here it goes. October 8th, 1976, when a beautiful soul ascended upon this earth, I had the honor to help him and this soul as I was 12 years old, and my Masiji and Masterji, my late Bakshish Masterji, love him, gave me my blessings and said, I want you to give him an English name. In Hong Kong, we have plenty of meaningless English names. And it was popular in Hong Kong. We took one look at him, this little child, his big eyes and droopy cheeks. And we said, looked at each other and we said, George. Now, why? See, George, back then in 1973 onwards, was a favorite kids' TV show. And yes, all virtually, you can Google it later. But little did we know that the lyrics to the opening theme of that series every time transcend to the story of George's life. This is like magic. You can't write this stuff up. And I'm going to take this moment to allow you all and you folks up there to interact with me. So here's the interactive point I promised. Before I share the lyrics, and these are word for word, I did not change a thing, okay? You may get goosebumps. Translate it as you see fit. But this is what I want. Every time I raise this thumb, the George's thumb, I'm going to call it, right? Everybody knows George's thumb. As soon as I raise it, you all going to say, George. Okay? George. Just a test. Thank you. All right, here it goes. He's lovable. George. Laughable. George. Sometimes he's impossible. George. Oh, I didn't raise my thumb. I love it though. Thank you. You two up there, all you out there around the world. A pampered, spoiled city dog whose life was something grand was given away for permanent stay in far-off Switzerland. A giant dog. George. Some surprised. George. You'll enjoy the time you spend in George's alpine home. Trouble is his middle name. Our misfit has found a home. George. These are the lyrics from the show. Thank you all, and thank you, George, for putting that together, but I'm not done yet. As George says in Punjabi, "Oh sone, ye ta hune shuru hoya," right? Or in Chinese, "Tai lao maman leya, zhong yao toa." Or in English, "What's up, my man? There is more to come. Just you wait, my love." So now I'll hand it over to our dear Raj, and back for a couple more speeches. And I'm coming back with the last interaction, which is going to blow your mind.
Thank you, Johnny. George only taught me swear words in Cantonese. At this time, Kiran, if I could please have you come up. I want to start by saying just how much I appreciate your presence here today. I know that many of you were brothers to George, and more were family and friends. We all lost someone dear to us, and although I was his wife, I'm not the only person who is suffering this loss deeply. There are three things that bring me solace and bring me peace: a reflection of mine and George's life together, our beautiful children together, and my faith in Sikhism. George and I married within a few months of dating. There was an instant connection. We saw a soulmate in one another. Although there were ups and downs during our 16 years of marriage, I am at peace knowing that our relationship had evolved into something just as beautiful and just as special as when we first met. Our lives had come full circle. George and I were reconnecting after we spent the previous 13 years focusing on our children, facing challenges, and overcoming obstacles. George had been mentioning there needed to be plants in the home. I had finally decided to buy some. I bought some plants, soil, and planters, clueless what to do when I brought them home. I decided George can deal with them. The last evening George and I spent together, which was the evening before he flew out to Kelowna, George came home from work, and the first thing he did was he potted the 3 plants as he taught me how to care for them. It gives myself and our children pleasure knowing that he planted them for us. His final gift, which will live for as long as we nurture them. In fact, yesterday I asked Kishan if she wants me to say anything to her dad or about her dad at his funeral. She then remembered the plant, said she had to go water and talk to it, and left our conversation to tend to her plant. Our children: Ishar, dad's angel; Nishan, dad's champion; and Kishan, dad's princess. When I look at Ishar, I see George's compassionate ways, intuitiveness, and happy demeanor. Our son Nishan's intelligence, passion, and charisma will always remind me of you. When I see Kishan's boldness, confidence, and witty sense of humor, I see and I hear you. Ish, Nish, and Kish are the essence of George. Thank you for leaving me with pieces of you. George, your energy will always be with me and our children. Parenting them without you will be the biggest challenge of my life, but will also be the biggest honor of my life. With your guidance, I will face this challenge head on. I'll make you even more proud of me, and you will be floored by the individuals our children will become. They will be as kind-hearted, selfless, confident, and fearless as you. They will have the same zest and passion for life. With you watching over us, we will never walk alone. George knew that if this day was to come, that his children and wife would be okay. A sentiment he shared in Kelowna with his brother. This gives me courage and strength in my ability to take care of our children. He believed in me.
Sikhism says that there is more to life, that there is a soul that exists outside our body. Sikhi says that once the number of breaths we have been granted are up, the soul moves to its next destination. The soul does not die with the body. The night I got the call that would change my life, a night I refer to as the worst night of my life, I felt George's presence. I felt him wrap his arms around me, and I wrapped mine around him so tight, holding on for dear life. I then felt him pulling away. I said, "Don't go." I tried to hug him again to feel the same sensation, but he was gone. I was left hugging air. Tum hi karan karan, doer of doers, causes of causes. I believe through George, God was preparing me to tread the rest of the journey on my own, showing me that I must learn to be independent and carry on without George's physical presence. George loved everyone here, and he would want everyone here to love one another. He would not want anyone to be angry or sad about his passing. He would want us all to accept Waheguru's Hukam with open hearts and open arms. Something that gives me strength to accept Waheguru's Hukam is, at the moment, Shri Arjan Dev Ji was being tortured, he uttered this line, Tera kiya meetha lage, har naam padar nanak mange. This, in English, this translates to, your action seems so sweet to me. Nanak begs for the treasure of Naam, the name of the Lord. One other pangati that is giving me strength during this tragic time is from our Shri Guru Granth Sahib Ji. मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा. Kiran, thank you for that. It was absolutely beautiful. As we all know, George had more friends than anybody in this room. Everybody was his friend. Everybody was his bro, as Johnny mentioned. At this time, I'd like to give an opportunity for George's friends, Raveen, Parm, AJ, and Manu to come up, please. I know there are many more of you, all friends and brothers, that would like to come up here and speak. We've made sure you have an opportunity to speak. We're going to be having a dinner with close family and friends tonight. Later on, we'll share the details with you. You'll each be given an opportunity to say anything and everything that you like. No time constraints. Speak to your heart's content. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ My darling beloved, the true Guru is my protector, for I'm but a helpless child, so please cherish and protect me. Sada Veer, Sada Yaran da Yar. On August 26, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ I was fortunate to know George for about close to 30 years.
Anybody that knows him, he embodied the essence of what life is supposed to be, and that is Chardikla. He was always in a higher spirit every time you met this individual. If George was to walk into a room, people gravitate towards him because he radiated energy, he radiated positivity. We're fortunate to have known him for these years that we did. George taught a lot of lessons to a lot of people as well. And one of the last ones was we'd get together every weekend, and before he came over, I was like, George, yaar apne ਛੱਤ ਲਾਉਣੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੜਾ. He's taking off one screw at a time. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਖੜਾ ਤੂੰ. ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖ. Get me a speaker and get me a cold drink and we'll do this slowly. I'm watching this guy take off every screw, laughing, joking, beads of sweat running down his head. And I thought, okay, here's this guy teaching me about enjoying the little things in life, being patient. So that was my lesson. Hukum mein andar sabko, bahar hukum na koi. Everything is according to God's will, and nothing is beyond that. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Hello, my name is Manu. I'm one of George's many friends from Toronto. I remember when I was first introduced to George by his brother-in-law, Bal. When George moved to Toronto, Bal called me and he said, Manu, I want to introduce you to my brother-in-law. I think you guys are going to get along really well. And so started a beautiful friendship, a brotherhood. Ernest Hemingway said, every man's life ends in the same way, but it's in the details of how he lived that distinguishes one man from another. And boy, did George know how to live. I look at this room and I see all these faces, and I see pieces of George in everyone. He was so generous with his time and with his heart. The word no wasn't in his vocabulary. Anytime he got a phone call from anybody who reached out, he was always there with his whole heart. As we try to embark on this journey without George, I'd like to emphasize that he's with us in our hearts. He'll always stay with us. So look around, remember the faces that you see, and just know that George is with us. You'll never walk alone, champion. I love you, Gio. Until next time. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. My name is Raveen Sodhi, and George is my best friend. As a young juvenile child, he took me under his wing and he changed my life. He's touched so many lives, and it's very evident by the sheer number of people that are here today in the room and, of course, all over the world. We're here today not only to mourn, but more importantly, celebrate his life, because we all know he wouldn't want it any other way. George was full of life, joy, and he just seemed to be getting better as he aged. He was God's angel put on earth for us. His energy was addictive and magnetic, and we're all very, very fortunate and lucky to be able to experience that energy that he had. He was our hero, and he was courageous down to his last breath. We can all learn something from him, his free spirit, and if you ever find yourself in a difficult situation, just ask yourself, what would George do? And if you listen to that advice, I guarantee you will find the path of least resistance and a positive outcome. George had innate qualities that people aspire to dream to have. He would just wake up and just be thankful and grateful for the hand that he was given. He never complained, he showed up and was always 100% appreciative. He lived the life of a champion.
He was so strong and comfortable with who he was that no matter what he was going through, he would still make you feel like you are the priority. You will be missed dearly. George, life will never be the same without you. I don't expect it to be, but your legacy will live on for generations, and we will all cherish that. The memories of our brotherhood and our friendship with George will always remain with us, and let that help us sustain until we meet again. As Gio would say, raise them, don't praise them. George, you will never walk alone. I love you, my brother. Retired Sergeant Claire told me I had 3-4 minutes, so I better stick to script and timing. You don't want to defy Sergeant Claire. Waheguru Ji ki fateh, Waheguru Ji ki khalsa. In the last 8 months, first I lost my best friend, Neil, and now George. George ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ. George, it's been so heartwarming to hear all the tributes and amazing, beautiful words about George. I mean, the kids, you are mature beyond your years, and that's a testament to the parenthood of your parents and the mentoring of Gio. You're his legacy. This week has been very difficult as we are grappling with the immense pain and loss of our Gio. And all of you here today gathered, I just want to say, we're not mourning, as others have said. We're here to celebrate our champion. As his brothers are here dressed in his favorite soccer team, Liverpool, appropriately tributing to him. He was a champion, and that was his motto. Champion. Sada Gio champion the championcy. George was a flawless diamond. Tu hira si, chamakta chamakta hira. Sada Kohinoor. Mummy G, Grace, Cookie, Nance, nephews, to the entire Sandhu family, to the brother-in-laws, to the nephews. George was a rare, rare human being. His presence in our lives was not just a gift, but it was a great, great blessing. Sorry. Gio's not happy. He was so handsome, so kind, so generous, and so selfless. Gio touched the lives of everyone he met. Gio could have a career as a positivity coach. His friendship was a blessing. It was one of loyalty. It had a constant presence. It had a constant love, and he was always happy, and he was inspiring. Our friendship spanned near 30 years as we met at the age of 16, and we would reconnect in Toronto. But the best part of our friendship would grow here in Winnipeg as we spent the last 3-4 years making memories, precious ones. George G lived a very meaningful, diverse, interesting, and adventurous life. He loved music and he loved dancing. And if you've had the privilege, he really plays the tumbi very well. I had the beautiful memory of him at my Pufford's Bote's Janam's grandson's birthday, where he was dancing, and it was just post-COVID, a birthday party. He lit up the dance floor. Every guest at my family's event was enjoying his presence.
George had love for everyone. Ode dil de vich sare ale pyar si, khulla khulla, sare ale. He had humility and he had faith. When it came to fashion, GQ. Ode kapde hamesha saj ke nikalna, puri tor de naal. I will miss his friendship beyond words. The Jets games won't be the same. Our evenings at Chop. And you know, it's a rare privilege to go to a Chinese restaurant on Corridon. And suddenly, like Jackie Chan, your best friend is looking at the menu and shooting off in Cantonese, ordering like all these dishes. That's very cool. And it was fun. Jor de vich bahut sari khoobiyan si. Je banda gin na khatam na hoye. Our Geo had so many attributes. Mere sare yaar dost George nu bahut respect karde si. He had the most amazing ability to disarm someone within seconds with his smile. And he had the most infectious and charismatic personality. Ode chehre te hamesha muskaan si. He always wore a smile. To the three sisters, your baby brother was a model to everyone. The devotion and love he had for you. It's amazing. In George's passing, I have come to learn also how intelligent and brilliant he was. One of his clients described him as a magician. He had many patients, and he even helped my father. He helped everyone. His clinic was that busy. I was amazed that Dr. Sandhu, my friend, because I only knew him as George. Mere dimaag chol doctor nahi si kadi. But ode wapas te asi gal karni si. We had decided that maybe we'd look at running him in tuxedo. And judging by the crowd here, I think he would have won. Dr. Sandhu can do. He was going to come back for Kelowna, and we were going to discuss it, but alas. I'd even know many of my friends were going to him to see him for his back. So George, G, that stands for greatness, brother. Greatness. As a friend, you were on speed dial. You were my best friend, and I'm so blessed. As a father, the devotion, love, irrespective of the challenges, you persevered as a father of 3 beautiful kids and devoted to your wife. As a son, upon his passing, my mom immediately praised Gio for the respect and health that he maintained for his mother. George di mummy da rishta pavitr si. His respect and love for his mother was divine. Enni izzat, enna pyar, enna maan, le rabdana. In the end, you left us a hero, putting your life ahead. You gave up your life to save others. Everyone you met and loved, you called a champion. In the end, amongst us, you, my brother, were the greatest champion. Tu qurbani ditti. The ultimate act of courage and bravery. As we say goodbye to you today, I've never seen you look so beautiful, brother. You're leaving us with a deep hole, but in peace and tubas. Waheguru di charan de vich rehte chardi kala. I love you. Thank you all for sharing those absolutely beautiful words. Very moving. Thank you. Next, if I could ask Grace to please come up.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ. That includes all of you here and beyond this room, and of course mera pyara jio right here, looking so handsome. There's never been a more handsome or beautiful soul that I've ever seen or felt in my heart ever since he became my little brother. From day one, the sisters were all overjoyed to have a brother that was the cutest and the happiest, and he made us feel like he didn't say anything beyond us. We were everything to him, and he was everything to us. What we saw, he saw, and what he saw, we saw, and what he felt, we felt, and we four were one from day one. And because of our amazing brother with the most beautiful light in our lives, we have become the sisters with courage, pride, and love, because he gave that to us from day one as a baby and never stopped. No amount of words can ever capture the love, the connection that our souls felt with you, our Geo. You completed our soul. You defined our soul. We were one bubble, and people that saw us in a room, they knew we finished each other's sentences. Without introduction, people knew you were our brother and we were your sisters. And we saw you grow up and flourish, and we tried to protect you, and we tried to keep you in our hearts, and did not want the world to know the secret of your light. We just wanted you to ourselves. We knew you were something beyond human, but we never told the world that. Our hearts knew, our souls knew, our family knew, our parents knew, and our grandparents knew, and our cousins and aunts and uncles knew this George Gursharan Singh Sandhu was beyond anything. And those of you that have met him and felt his heart and have had the opportunity to have some of his essence through his words and his beautiful droopy eyes, most gentle eyes in the whole world he was born with, and also most sparkling, always with joy and kindness and love. He would just take a look at us and he knew what he had to do. He would make us laugh when we were feeling down, and he wouldn't stop till we were all laughing. He mastered that even before he spoke many words. And we loved it. We couldn't have enough of it. And of course, as a grown man, he continued to do that. He would look at anybody and he knew exactly what you needed. A hug, a look, and he would find you, and he didn't know you, and he would stick his hand out. I'm George. Nice to meet you. And the further you were away from the corner and the less you wanted to connect and the less you wanted to be found, my brother found you. He knew you needed that, and he would be like, yes, and he'll stay connected to you, and you became his friend. Even if you didn't want to crawl out of your little shell,
he would go and break your shell with his love and with his hugs and didn't matter if you were a child, didn't matter if he was our blood, didn't matter if you were his blood or not, and didn't matter what color you were, didn't matter what you wore. He would be the first one to stand on the street as a little boy and pause and claim, and then pull mom and dad and say, we need to give this person food or money. He could not walk away. He taught us compassion. He taught us love. We didn't know what that was. As a little boy, he would go to school and he would walk into the school with so much pride because he knew he had big sisters, which he always told us when he could talk, you're not just my big sisters, you're my big brothers, and that's our thing. We had so many things that were just our thing, and now I'm realizing everybody had a thing with him. It wasn't just our thing. I'm grateful that we let him live his life to the fullest, and we knew we couldn't just keep him. He had wings from the time he was born. We couldn't keep him on the ground. Every opportunity he got, he was on a plane. And everything was impromptu. And he never wasted a minute. If there's anybody that didn't require sleep during his vacation or a wedding, it was George. And if you wanted to sleep, good luck. You wanted to sit there and not party and you were tired, and he's like, what is that? What are you waiting for? It's here and now. What are you waiting for? And that's what I am most blessed with. I am so proud. The only reason I'm standing here with a smile, because I want to show the world that you have left so much stardust within our hearts and our souls, enough to last us for many lifetimes. We knew when we were blessed with you as a baby that we were connected before this lifetime. The only thing that's stopping my tears is knowing that one day when we see you beyond the clouds, in the most beautiful, glorious temple of our Vaheguru, our oneness, you will be the first one to show us around. And you would be the first one to say, I'm so glad to see you. Been waiting. Did you have fun down there? Did you have fun that I started? I promise you, my soulmate, my brother was my soulmate, and my sisters felt the same way. I can't wait to see you one day, and I'm going to make you proud with whatever moments I have left on this earth. I will go find your footprints, your stardust. I will find you in every ray of every sun that comes up. I'll find you in every beauty of a sunset. I will find you in every ocean. I will find you with every breath. I would feel you with every hug that comes my way from this moment on. And I would close my eyes and I would stand there and I would say, Gio, I know you're sending me the love and the hugs because you wouldn't want anything else. And I don't want you to wipe my tears, my Gio. Never, ever, don't ever wipe my tears. That's my suffering. You did not cause me suffering. All you did was give us love. Our tears, it's not a reflection of you leaving. Our tears is a reflection of not knowing how our life would be with a big hole in our hearts. I will try to get as many feathers that I find in your room, and I would stuff them into that hole for the rest of my life
So keep giving us the feathers, our beautiful angel, our hero. Of course, you weren't going to waste your last breath. You would not ever do that. Of course, you had to save your friends. You loved others more than you loved yourself. And I just want to say, I love you more than anything in this world. And in spirit, I love you even more. The strength you're giving me to speak through this mic, I feel like I'm channeling you. And for the rest of my life, I'm going to spend channeling my brother to the world. And I'm going to make sure whoever I meet gets so bored of George stories that they would have to tell me, like, seriously, are we still talking about George? And I would say, yes, I'm always going to talk about George. Just like George would always talk about everyone else they love, it's your sister's turn. I would just like to capture a few words that came to me as I tried to perfect my speech 7:30 this morning. It was only half done. And I thought to myself, when the sun rises, for the most beautiful farewell that I know, my baby brother would give me the words for the rest of the speech as I look up into the beautiful sun shining on my face in my backyard. And we had lots of memories in my backyard, in your backyard. 3 years, what you did for my heart and soul, I can live many lifetimes with just those 3 years of memories. You gave me so much. You have no idea. You changed my world, my thinking. You gave me so much courage. I don't even know what to do with it. You drowned me with so much love, which I did not deserve. I would like to just say a few words here that came to me when I was looking at the sunshine today. And these were words that George talked about, and they're not exact words, but it's just something that I felt through the sunshine, my brother's words. I am him, and he is me. Of course, the sun is you, and you are the sun. I felt the wind, the warm sunshine, the cool air. As I was sitting outside consoling myself, my tears dried up with that beautiful air around me. And yes, I heard, love is everything. We are here to love, to spread joy, and to change the world. And I said, yes, of course. Of course, my love. You called me my love. You called everybody your love. Didn't matter if it was a man, didn't matter if it was mom, it was dad, our children, your wife, your nephew's niece, your sisters, your brother. You just had a way of calling us your love, and you meant it, especially after Dad left to be with Waiguru. You became our pillar. The few other words that came to me this morning: this life is to be lived to the fullest. As the beautiful sun was hitting me, I felt he was right there with me, holding me. He would always say, let's go. Don't waste time. Cut the cord was his latest one. If I got negative or anybody got negative, he's like, don't have time for this.
cut the cord. And that would switch everything in me, and I would have nothing to complain about. And he would give me the biggest hug, and that would fix anything. And the most profound thing that I got reminded today in my backyard, my family is everything. I have the best life. I had the best life. I am so lucky. I was so lucky. Gio, I agree with everything, but the last few words that I felt in my soul, just want to make a slight correction. Our beloved George, our Gio, our brother, our son, our uncle, our father figure, our pillar of strength. We were the lucky ones. We are the lucky ones. We just didn't know it until this moment. We're the lucky ones to have been blessed by you, to have been picked off the floor and dusted. And here you go, just like soccer players do it on the field to each other. He just had to pick you up once, and you never did fall that hard. And you never let us fall that hard. You would fall for us. You would stop us in our tracks. You would hang on to us and not let go. Your soul will allow us or help us to carry on your legacy by showing others what life is about, what compassion is about, what patience is about, what unconditional love is about, and how to look in someone's eyes and know we're part of the oneness. I am you and you are me, and we come from the same place, and we never know when we're going to end this journey, so make it a good one. I wanted you to speak through me. I'm privileged. I don't know how I'm doing this. I have never done this on a mic other than silly karaoke, the worst singing in the world, which we did a lot. And we will continue to do that. I will continue the silliness. Our beautiful Gio, your family wants you to know you are everywhere. You are in everything. Everything that is pure love, pure beauty, that our souls can feel, that our eyes can see, is you. That's what you meant for us. It will forever be in our soul and in our eyes. Our Sikhism, the fundamental principle of Sikhism is oneness. When you have the opportunity in the next few days, please Google Sikhism and the concept of oneness. I will not do much justice to talk about that, but I want you to look it up. You will understand that would be the definition of our brother's soul. Oneness. Didn't see anything or anyone separate from him. Everything was one and everything was beautiful. And I hope with that, you can hang on to the stardust, that you can go out to the world and spread. Life is too short to say, I am me, and just hug your ego. Let it go. My brother left with no ego, and we will try our best to diminish ours. He showed us how to do it, and we'll try our best. And that's how you achieve oneness. I would like our beautiful cousin Manjinder to say a few blessed words from our holy book
our Granth Sahib, and I would finish it with a few words. Here's Manjinder, our beautiful cousin. जैसे जलते बुध बुधा उपजै बिनसै नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनमीत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह we love you Viji, we love you so much. Our gorgeous soul, our Geo, our George, our Gursharan Singh Sandhu. Until we meet again, from everybody that's here, everybody was family to you. So everyone present in this moment, I would like to send this as our goodbye, as our love. We want you to know from this moment on, every breath we take, every move we make, every step we take, we know you'll be watching us from beyond the clouds, from beyond the stars, from Vaiguru's glorious palace. And you are in Guru Nanak's lap. You earned your wings the moment you went into the beautiful, beautiful blue waters that you absolutely loved, to make sure your friends were safe. And you made sure you didn't say goodbye until you knew they were safe. So thank you for choosing all of us as part of your life. Thank you so much for sharing your stardust in this lifetime, and for your sisters and mom and dad for many lifetimes before this and for many lifetimes after this. Love never, ever dies. Energy never dies. It only transforms. And we talked about this all the time. So thank you, Gio. Thank you for the love. And thank you for this lifetime that we forever will cherish. And thank you to all of you for giving us so much love and support. We would never, ever be able to repay you back for doing what you've done for our broken hearts and our broken souls. The love that you have poured with your compassion and words and hugs and kisses and messages and your prayers. Thank you from the bottom of our hearts for filling our cracks in our souls, in our hearts, to the point where we would have moments thinking, oh God, we don't deserve this love. How did we ever find so many people that love us? Then we would realize it's Gio making sure that our cracked souls and cracked hearts are filled with love. Gio sending all of you to us. Our George is sending all of you to us, and we truly appreciate your love. Thank you so much. Thank you, Vaiguru. Vaiguru Ji ka Khalsa, Vaiguru Ji ki Fateh. Thanks, Grace. With a name like Grace, did we expect anything less than that? I'm going to do something that George would do here to end this ceremony. This is the last segment. He would not be talking to people in the room. He'll be talking to people on the camera, virtual. All of you out there, he's very thankful for all the videos that you've created, all the sound effects and visual. Everything was absolutely stunning. You touched our hearts.
because George made a change in your life. Thank you so much. Finally, please know that George has one thing to say to everyone here. Something I'm not surprised it was not tattooed on him. As we all know, his favorite sports team, well, here's a tagline for it and what he'll be saying to all of us right now. You will never walk alone. So I don't think I heard everybody. I'm gonna try this again, okay? On the count of 3. You folks at home, this is what he wants to hear, and he can hear you. 1, 2, 3. You will never walk alone. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Di Fateh. At this time, if we could start at the back of the hall for those who haven't had an opportunity to pay their respects and say their final farewells to George. Please start at the back and we'll move towards the front. After that time, please have a seat once again, at which time Uncle Ji will do the final ardas. So we have to get a first. And if you can help, ask people not to stand here, just visit them. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ So we're going to try to keep an order fashion over here if we can. It was really supposed to be back of the hall, come up first as we announce it. Not everybody at the same time. Otherwise, there's a far air code here, and that's not going to allow us to do that. So please go ahead and hold your position right now and keep this area cleared the best you can. Once you have paid your respects, you may proceed outside the back door immediately, please. You can either exit right now or stand in line in the back, but please allow the folks in the back to come first to clear the hall. The ones in the front will be last. And you get your special moment.
Keep moving. Keep moving. Keep moving, but नहीं, ठीक है, दिया। right. Please keep the respect and the moment between you and George to a minimal if you can. Really appreciate it because otherwise the ones in the front may not get that chance. So for their sake, let's keep going. So people don't trip on this. Can we move this podium this way, please? Kadi thodi na virage nahi the tar to For those who wish to pay their respects directly to George, you can come back in this line for a moment. And the ones who want to pay their respects with the family first and then George, you may stay on that line. There's two lines basically over there. The idea is to keep it moving. Thank you. Thank you. Appreciate you guys keeping it short and meaningful. Please continue on a line on the right-hand side. For those who want to go a direct to George flight versus going through the family. Thank you. We're doing well. Just keep forming two lines. The timing's good right now. Let's keep it flowing. Thank you. Thank you, everybody, for cooperating. I know time is of the essence and everybody wants to pay their last respects. Thank you for continuing to move the line along. We really, really appreciate that. After everyone's finished paying their respects in short order, we'll start the final ardas. After that time, we're going to proceed to the South Sikh Center Gurdwara at 1250 Wilkes Avenue, where we'll have the final opportunity to be together, remember George in the presence of Vaheguru at the Gurdwara.
The second line that goes directly to George is empty at this point. Please feel free to step up. Appreciate it. We will all definitely be convening at the Gurdwara after this. In the interest of time, please proceed directly to say your final respects to George. Let's keep the second line on the right side flowing, please, directly to George. Thank you. The line from the other room is almost ended, so from the back of the hall, you may now join the line to the right-hand side. Thanks.
Let's give it a few minutes. Thank you, everyone. I think we're almost finished. Everyone paying their final respects. And after the last few people, if you could all just have a seat, we're going to have Uncle Ji do the final ardas. At that point in time, after the ardas, we'll be giving a moment for the immediate family only to approach George and spend some time with him. After that, we will proceed with George's brothers coming forward and taking his casket into the other room. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਇਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਤਿਆ ਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਆਈ ਘਰ ਮੋਗ ਦਿਆਈ ਤਾਰੀ ਸਰਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਸੁਣੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਹਰਦੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਕਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਕੜੀ ਨਾਮ ਸੰਤ ਵਾਹਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਰਨਾ ਸੰਤ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦਰਵਾਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕੀਤਾਂ ਸਾਥਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਤਿਆ ਬਲੇ ਤਿਤਿਆ ਮੁਕਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆ ਲਿਆ ਦੇਖੀ ਫਤਿਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੰਤੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੀਰਤਨ ਲੈਟ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਧਾ ਭੂਤਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਦਰਨਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬਾਦ ਲక్ష్ਮਣ ਸਨਾ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੰਗੇ ਜਗੋ ਜਗਦਾ ਧੰਨ ਕਾ ਸਹਿਕਾਰ ਪੂਰਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੀਵਾ ਮਸਤੀ ਮਤਪਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਮ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਭ ਕਲਾ ਸੰਦਾਤ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ। ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਿਓ ਸਾਥੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਿਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਗਵਾਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਾਬਤ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਰਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੱਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਥੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਾਬਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਲ ਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਾਵੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਦਾਇਕ ਦੀ ਅੰਤਮ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਫਤਿਹ ਆਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਔਰ ਜੋੜਨ you will be always in our heart। ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾਈ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਤਮ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। If everybody else could please remain seated, and we could just give a moment for the immediate family only to come up and spend some time with George. Thank you.
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
may